Boka village in Tana River. Here, locals, especially women, are forced to walk long distances with their livestock in search of water and pasture. It is a plight that has forced some even to take a risk of invading national reserve just for them to save their livestock. Na shida iko haba kishikwa wanabeleka maua 2,000 fine. Maisha yetu inakuwa ngumu. Sehemu ambayo imenyesha mvua, tunauliza wafugaji wengine wawakubali ndugu zao waweze kusongesha hizo sehemu ambayo imepata mvua kwa uchache ili tuweze kusaidia. Ya tatu, sisi kama county government tushirikiana na serikali ya kitaifa tutajaribu kuwapatia hata vyakula vya msaada kusaidia watu wetu. According to Kenya Red Cross, over 1.6 million people are facing starvation, with semi-arid regions of Garissa, Wajir, Mandera and Tana River most hit. Tunaona ya kwamba hiyo drought pia imeongezwa na mambo ya hizi irrigation upstream. Tutauliza serikali kuu intervene ili maji kwa mto pia uflow. Governor Hussein Dado now wants Kenya Wildlife Services to consider opening up restricted areas for pastoralists to save the affected communities. Mueke, Citizen, live at 1.